Merci. Alors, moi, j'ai le grand plaisir d'introduire très brièvement Yoshua Bengio, qui est professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, ainsi que le fondateur et le directeur du MILA, donc l'Institut québécois de recherche en intelligence artificielle, et aussi les directeurs scientifiques d'IVADO. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs et des leaders mondiaux en intelligence artificielle et notamment dans l'apprentissage profond. Il est lauréat du prix Turing 2018, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'équivalent d'un prix Nobel en informatique, aux côtés de Jeff Hinton et de Yann Lequin. Il est membre de la Royal Society de Londres et du Canada. Il est officier de l'Ordre du Canada et titulaire d'une chaire d'IA du CIFAR. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir Yoshua avec nous. Donc, il est habitué de notre écosystème. Il est souvent aussi dans les conférences main. Il a un réel intérêt fort pour les neurosciences, pour la neuroscience cognitive et ce qu'elles peuvent apporter à l'intelligence artificielle. Vous allez certainement en parler de ça aujourd'hui. Et pour la petite histoire, il a aussi, à part, en plus de du prix Turing, il est aussi médaillé 2019 de curling ici à Montréal, et elle a gagné aussi un concours de bouffe de chocolat l'année dernière. Je profite qu'on est le 1er avril, Yoshua, pour raconter des bêtises sur toi. Donc, c'était mon petit poisson d'avril. Donc, on va arrêter avec les bêtises. Je veux juste vous remercier encore une fois d'avoir accepté. Et il y a encore des personnes qui arrivent. La salle elle est vraiment pleine, donc ça me fait vraiment plaisir de voir tant de monde au Cérebrum. Revenez aussi à toutes les autres réunions de Cérebrum qu'il y aura dans les prochaines semaines. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Yoshua. Merci Karim pour me faire sourire. Donc, comme disait, I'm going to switch to English so more people can understand. As Karim was saying, I've been interested in neuroscience and cognitive science for many decades. But in my own research, it's mostly been like low-level neuroscience, things happening at the level of neurons and small circuits that have influenced my work until the last few years, where I've been thinking more about high-level cognition and conscious processing, and how it can serve as an inspiration to address what I consider maybe one of the major, or maybe the major source of the gap between current capabilities of AI systems and human intelligence. So my objective, the research program that I'll give you a glimpse of, is to bring some of these capabilities to deep learning, to expand deep learning to have these higher level reasoning and deliberate conscious processing and the advantages that come with them, to address the challenge of what we call out of distribution generalization, a kind of robustness problem that means that when we train our current neural nets on data, when we try to apply it in slightly different contexts, out of distribution as we call it, there's a big drop in performance. But humans seem to be much more robust to that. So that's kind of the main theme. Let me move my slides. Yeah, and it's not just the algorithms that we use, it's also the theory behind machine learning. It's all based on what's called the Iid hypothesis, the hypothesis that the examples that the learner sees all come from the same distribution independently. And of course, that's not the case for animals and humans. The world around us keeps changing all the time. It's not stationary, as we say. And when we apply our current algorithms in those settings, they don't work nearly as well, as I was saying. So it's a problem of modified distributions or out of distribution generalization and so on. Now, there's a good reason why learning theory is based on the idea of all the examples come from the same distribution.
And because that's what allows us to even expect to have a form of generalization. Why would we expect that a system that's being trained in for data from one distribution have why would it work in a different distribution? A priori, there's no reason that it might do anything good. So if we get rid of the IID assumption, which is behind also a lot of statistics, right? Then we need to replace it by other assumptions. And it's got to be something about what those different distributions have in common. I mean, the only way that we can hope an animal brain or a machine to perform well in a new setting is because that new setting have things in common with all the things that it's seen before. And then that's an important insight. So it has a lot to do with how we represent knowledge and what knowledge do we represent. Okay, now we can look at what happens with humans when we are faced with fairly drastic changes in distribution. So I'm going to give an example that I like a lot. Let's say that you have been driving for most of your life here in North America, and so you're used to driving with traffic laws that we have here, and you travel to London, you rent a car, and things are not that different, except that there's at least this one very important rule that says we drive on the left of the road. So what's going on here? Humans adapt pretty well to these, but it's painful. So sometimes we don't want to do it. What's going to happen is we're not going to be able to just drive using our habits. We're going to have to be paying a lot of attention to what is going on the road all the time, at least for a few hours, while we're kind of retraining our brain to drive on the left side. So it's interesting because it means that the form of computation that is going on when we're just going with our usual same distribution cases is modified to something completely different, where suddenly we are consciously aware of many details that otherwise we don't pay attention to. And we keep in our mind repeating ourselves, say, oh, let's not forget, I need to drive on the left, I need to drive on the left, I need to drive on the left. But then eventually we train our habitual system, and then we're okay. And sometimes it's not just repeating the new law, but you may have to reason, use different pieces of knowledge together, piece them together in order to decide on what to do in those new circumstances. So that's also part of what humans do. And that's very closely connected to the notion of system 1 and system 2 cognition that has been popularized by Dan Kahneman. I encourage you to read his book, Thinking Fast and Slow, if you don't know about it. And roughly speaking, for the purpose of my presentation, I'm going to think of these two forms of computation. One, in system 1, is the habitual system, the intuitive system. You don't need to think about it. You can just do it fast. It's parallel processing going on in your brain. You don't need to be conscious of it. Like, I can be driving here in Montreal, and I can talk to the person near me, and I just have a very low level attention on what's going on the road, which maybe is a bad idea, but we are able to do it. And current deep learning is very much like that. The knowledge that is used in system 1 is not something you have easy access to. It's implicit knowledge. It's hard to explain how you drive. I mean, you can try to explain it, but it's just the tip of the iceberg. And so what's going on with the tip of the iceberg, the part that you can explain, is more system 2, actually. So system 2 is very different. The kinds of tasks we put in that category are very sequential. We can use logic. It takes us an awful lot of time to find answers to questions. So if I ask you to add 31 and 23, try to do it in your head.
Unless you practice this particular addition, it's going to take you a bit of time. You have to go through steps in your mind. And you can do it consciously, so you can actually explain to someone else what went on in your mind while you were doing it. You're using explicit knowledge. That's what it means, that you can explain it, right? And so basically, the research program I'm going to talk to you about is incorporating these abilities in deep learning. Right. So a good part of my talk is going to be trying to figure out, so what are these abilities, in trying to describe them in a way that computer scientists like myself can formalize and use that to drive the design of new neural net architectures, for example, and new ways of training them. Now, I'd like to open a parenthesis here that's going to be connecting soon about causality. I mean, I guess the obvious connection is we think about cause and effect all the time. I don't know about you, but I walk in the street and I see things and I wonder all the time, like, oh, this is funny. Like, how did it come about? It has nothing to do with my life. It doesn't matter to my life, but I keep asking myself these questions about why. And I guess it's good for researchers, but children do it all the time, as you probably know. Yeah, so it's interesting, and it's connected to some of the very basic questions we asked ourselves about 2 decades ago when we started really this deep learning revolution. The question was about representation. If we're going to learn multiple levels of representation, and initially we were very much inspired by what we know about the visual cortex that has these multiple areas with gradually more abstract representations. And so the question is, what is on top? What are the most abstract representations? Well, it looks like, to me, it looks like a good hypothesis is, a good answer might be that it's the sort of abstraction we can verbalize. It's the sort of explanations that correspond to causes of what we observe. That's what we think about. And so, this raises the question that has been around now for decades of how do we figure out these high-level representations? And not only what are the variables, but how are they related to each other? Because the whole point about causality is not just that there's a cause and there's an effect variable, but that one causes the other and not vice versa. So there's a structure that we'd like to discover. And causality, if you study it a little bit, is fundamentally related to actions, to agency, to the notion that if I were to change cause, it would have an impact on the effect, but it doesn't work in the other direction. So it's really about actions, what we call interventions, and so on. Okay, so the reason I'm bringing this up, causality and high-level cognition, is that the plan is to use these sorts of insights to try to answer the previous question, which was, well, if we're not going to use the Iid hypothesis, we need to throw in new what we call inductive biases, new assumptions. So the brain seems to be using some sort of assumptions about the world. And so we're going to explore good sources of such assumptions that may explain our abilities to, to drive in a new place. Maybe in the example here, maybe their construction, and you have to think of, well, where, how I'm going to go around this and so on. How do we do that? And how can we use our understanding of that, or at least the hypothesis we're making, to drive stronger and better AI systems? Okay. Let me go back to causality, because there's also a connection to physics that's interesting. If you think about the laws of physics, like Newton's law,
it works on Earth. It also works on the moon. And the interesting thing is, it means that it's a regularity that's somewhat different from the kind of regularity we capture currently with machine learning and statistics. It's a regularity that has to do with causality, right? So if I push something, maybe it's going to fall, and the relationships between the causes, me pushing something, and the effects is conserved. But the fact that I push something, or the state of the environment from which if we apply the laws of physics, we get some new state at t+1. That is conserved. I mean, sorry, the mechanisms are conserved. The state is not. So a picture or a video of somebody of something happening on Earth looks very different from a video of something happening on the moon. But really, if we capture these causal mechanisms, like the laws of physics, then we have a good chance to generalize properly far from our training day, like go to the moon and survive. All right, so that's sort of what we want to do. Okay, so now I'm going to talk about a few of these assumptions that I think humans exploit and that are revealed by higher level cognition and natural language, because when we speak, we talk about what we're conscious of. So the first one that I really worked on, and that continues to be, I think, the masterpiece in a way, is really what Bernie Barr described with his global workspace theory, actually, that he started talking about, I think, in the 80s. And what the global workspace theory is saying is that many things, but maybe the important part is we have this workspace, we have this bottleneck where information that is going to be broadcast to the whole brain or the whole cortex goes through, and there's a competition between different parts of the brain, different pieces of cortex maybe, to send their message through working memory, which is very, very small. And so this bottleneck is kind of puzzling. Like, our brain is huge. Why would we have such a constraint? One possible explanation that I've been talking about now for 4 years is this constraint might help in many ways, but one of the ways that it could help from a machine learning point of view, from a learning theory point of view, is that it could force the type of knowledge that is going through that bottleneck to satisfy the constraint that it's organized into pieces of knowledge that involve very few variables at a time. So if you look at a sentence like, if I drop the ball, it will fall on the ground. If you think of it from a statistical perspective, it's an amazing thing that from just 2 or 3 concepts, 2 or 3 conditions, we can predict with very high reliability an outcome of an experiment. So the reason I'm saying this is amazing is that normally in statistics or machine learning, like if you try to predict one variable like a pixel, given 2 or 3 others, it's just not going to work. You're going to need like thousands of others to have a good prediction. So it's a special property of the kind of knowledge that we are communicating verbally, and also that goes through our mind, that it has this constraint that we hypothesize corresponds to a form of sparsity of the dependencies between these high-level abstract variables that we are conscious of. So graphically, in machine learning, we use these graphical models where the circles correspond to variables, and maybe here the squares correspond to mechanisms, factors that mediate cause and effect, for example. So that's a very strong property that is not being exploited in the state-of-the-art AI systems.
Now, these the piece of knowledge, for example, about what happens when you drop something, it's not something that is specific to just what happens if I drop a ball. It also, sorry, what's going on? It also works. I guess it's here. It also works on other kinds of objects. So the mechanisms are reusable, and that's interesting because it's like we have these pieces of knowledge that can be applied. There's a kind of indirection to new objects, to new variables. And this is different from the standard way we think about neural nets in the classical sense, where a neuron always has the same inputs. How could we do that? Well, there are mechanisms that allow to do this sort of thing in the brain. It's called attention and modulation, right? So it's not out of the question. Yeah, let me just skip a few things here. Another thing that's interesting about this bottleneck is that it looks like at least a large part of the information that's going through the bottleneck has been compressed to the point that it's discrete, that we have these entities like these classes, these words, they're symbolic. So there's all this symbolic stuff happening there. And recently we hypothesized that if different modules in a large neural net communicate with each other, not only through a bottleneck in terms of how many variables can be communicated, but also how many bits of information about these variables can be communicated. So we have discretization. Then there is an advantage in terms of this out of distribution generalization. And one way to think why this would be useful is that it means that the different, and this also is something that Bernie Bars talks about in his global workspace theory, it means that the different modules in the brain need to learn a compatible language so that a message or information that is being emitted by one module can be received by many other modules, and vice versa, right? So if it's like if each module is expert in a different thing, but they somehow need to agree on a way to communicate information, and if we discretize, it becomes much easier to do this. You don't need to get things exactly right. You just need to fall in the right category. And so it's like these modules are hot swappable for one another. For example, in a sentence, I can replace a noun by another that has compatible semantics, and the sentence continues to be well-formed and meaningful. There are also consequences of this way of thinking in terms of not only when we think about objects that we perceive, but also actions or intentions. So one of the very basic idea in the theories of causality is that the changes in distribution are due to interventions, so actions by agents, and that these interventions, roughly speaking, target one high-level variable, like I want to drink, I want to put water in my body. And I may have to do a few things to do that, but most of the other high-level variables in my environment are not the immediate target of that. And there may be consequences of that action downstream, but there's this notion that the changes in the distribution can be explained by a change in maybe just one variable. So this is a very, very strong form of sparsity in a different way. So it's not about the dependencies, it's about, well, it's about the causality, it's about the changes can be explained by very little. And the clue that this is true is that when we ask the why question, so let's say, something has changed in the room, and often we are able to come up with an explanation. Oh, somebody
close the window or something, right? So if a single sentence is able to point at the cause of the change, it means that a lot of these changes that we are able to deal with really have this property. Right. So yeah, I wrote papers about this and about how we can exploit this in machine learning to train systems that are going to be more robust to changes. Because if we add in this assumption, it's just going to be easier to recover from those changes. So I have, so why is there a kid with dark glasses here? Well, here's the explanation. Here's the why. Here's the answer to the why is there a kid with dark glasses. Let's say that you put on dark glasses. At the pixel level, a lot of things change. Like every pixel has a different distribution suddenly. You might think it's going to take a lot of retraining to adapt your eyes to this new environment. But if you have a good model of the world that includes the possibility of having dark glasses in front of your eyes, then there's just this one variable, one bit that needs to change in your explanation of what's going on. And you don't need a lot of data to figure out that bit. You just put the glasses on and you kind of almost can guess what happened. So, I mean, even someone else put the glasses on in front of your eyes. So this is a very powerful idea that what our brain is doing is learning these high-level representations where it's not just a blob vector as we tend to think with deep learning. It's partitioned into these pieces of knowledge corresponding to high-level variables and how they're related to each other, such that these sparsity properties that I've been talking about can be most powerful, can really bias something. Yeah, so this was published 2020. And we've been using these methods to, so that this is more of a machine learning part of the talk, to compete with existing methods for what's called causal discovery. So, given a set of variables, like here you see like smoke, lung, X-ray, and so on. Given observations of a set of random variables, can we guess what is the causal structure that's underlying it? In general, that's hard, and there may be ambiguous answers. But if we see intervention, so like somebody changed one of the variables, then it becomes easier. So these methods that we've been working on can take advantage of both kinds of data, what's called intervention data and observational data, and they do really well. And they use these neural nets locally to learn about these dependencies, but they use the kinds of ideas I talked about earlier about sparsity in order to discover those graphs. I'm going to skip the details of that. Well, okay, so one thing I want to mention is these methods, the curve that is fuzzy here, I don't know why, is saying, so that's another more recent paper, is saying that if we allow the learner not just to passively observe these interventions and the changes in distribution that are followed by these interventions, but if we allow the learners to be agents, to actually choose interventions, then they can learn much faster. And that's not surprising. Humans do that. It's called active learning, and babies do that very much. Scientists do that. We do experiments, right? We've also been writing papers about how instead of having these neural nets that are a big homogeneous soup of neurons, if the neural net architecture is broken down into little modules, and instead of allowing all the modules to talk to all the modules in a sort of all-to-all way as we typically do, we create these kinds of bottlenecks that I've been talking about. Well, it turns out that this actually helps to generalize out of distribution. So this reinforces this idea that the bottlenecks I've been talking about really help with this ability to generalize to new settings.
Yeah, this is another paper on the same theme. I'm not going to go into the details. We've applied this to modules that learn about rules that can explain the data. The idea that this particular paper, by the way, is published. I'm sorry, my slides are not up to date. This particular paper called Neural Production System is putting forward. It's not just that we want to partition, to discover a representation that breaks down into the right sort of variables, but also that breaks down the knowledge about how the variables interact into these modules that correspond, if you want, to rules, that disentangles the rules and not just disentangles the variables, which has been the focus of a lot of machine learning research. So that's the paper on discretization. Okay, let me skip that. All right, this is, I think, maybe a useful slide. I think at this point, it's interesting to step back a little bit and try to contrast the kind of ideas that I've been talking about with good old-fashioned AI, symbolic AI. Because if you think about it, many of the things I've been talking about, you can find in symbolic AI. And you have these rules, knowledge is partitioned into these little modules, these rules. And of course, variables are discretized, they're symbolic. And you have the notion of applying the same rule in many different variables. So that's the reusability. But there are things that are missing that the current machine learning based like neural nets really we don't want to lose. So we want those systems to be able to scale to brain size machines. The algorithms need to scale, and not just to scale computationally, but that the learning works. So it's that it can learn. It's not the classical AI, you had to write the rules yourself. There's been some work to try to learn them, but not very successful. It's very hard to learn discrete symbolic rules. Another difference, which is interesting, is the classical AI view really is about manipulating these high-level concepts, like the ones we manipulate with language. But there's all this low-level stuff, like sensory perception, motor commands, low-level stuff. How do we connect these things together? This is called the symbol grounding problem. And so really we don't want to we want to bring together the ability to to extract representations from the low level, like pixel level information, and jointly to manipulate these high level things. So we don't want to lose that grounding. Another big thing about deep learning is its focus on learning distributed representations, meaning even if we manipulate symbols like we do in language, for example, so state of the art in natural language processing uses deep learning, but natural language is symbols. So what's going on, something, one of my contributions has been to work on neural nets that represent symbols with vectors and can use that, it's called distributed representations, use that to generalize in a very powerful way. So we want to keep that. So yes, we want symbols, but we want to keep those rich representations that come with them. Another thing that's maybe more subtle is the search aspect. So in classical AI, let's say we have the rules and we're just now going to do inference. We want to answer new questions. And unfortunately, there's a scaling problem here. It's expensive. The number of combinations of rules that may be like a proof of a theorem just grows exponentially. And there are all kinds of methods that can try to do that efficiently, but it doesn't look like that's how the brain does it. Instead, if you study a little bit the deep learning literature, the natural answer should be, well, we have neural nets that are generative neural nets, like GANs, which actually we invented here in Montreal, that can be trained
to imagine answers. So let's say you're a chess player. The chess player, human chess player, doesn't try a million different trajectories before they move. It just comes to them that, oh, this might be a good thing. Or maybe this one, maybe 2 or 3, maybe 10. But that's it, right? And for most people, it will be just 1, maybe 0, because they will just go by their habit. So there's, we want to get rid of the search problem that plagues the classical AI. And then the final thing about the classical AI that needs to be fixed is the uncertainty handling. Like, the world is uncertain, the world is probabilistic, and modern machine learning, of course, is completely based on probability theory. So we want to keep that. And there's some work in like symbolic AI with probabilities into them, but that needs to be at least in our recipe. Okay, so let me let's see. Right, so let's see. Let's see the sort of neural nets that we would like to have for the system 2 part. We would like neural nets that can sample some things like thoughts. And what's interesting is that these thoughts are generated sequentially. So, it's the content of the working memory, very few bits of information at a time, but of course, one thought after the other allows us to form a larger explanation or plan. And from a computer science perspective, maybe a good way to think about these plans or explanations is as graphs, where the nodes correspond to variables and the edges corresponds to relationships between variables. Now, sometimes the relationships involve more than 2 variables. So there's a thing called hypergraph that allows, like, say, 3 variables to be linked together through a hyperedge. But it's basically kind of graph. So we need neural nets that can generate these graphs that correspond to thoughts sequentially in order to come up with a bigger picture of maybe an explanation for a scene that we're seeing. And the edges or hyperedges that connect the variables together in this graph should be pieces of knowledge that can be reused, like the rules, like the modules I talked about before. And when we sequentially compose them to form this bigger graph, we can create these very high-dimensional complex objects that correspond to maybe a whole explanation, like a whole story. And this gives us an amazing power of generalization. Also, these graphs should be stochastic, because often there are multiple plausible explanations. Maybe at a moment I'm leaning towards this way of understanding things, and maybe later there's a new piece of evidence and I think about it in a different light, and so on. So there's a notion of randomness, and I don't know about your thoughts, but my thoughts sometimes seem to come out of nowhere and unrelated to what's going on. So there seems to be randomness there, and from a theory perspective, it would make a lot of sense, because if you see a scene, there's ambiguity as to what is the correct explanation. So the correct thing to do is to be able to represent, in a way, implicitly, all the possible explanations. But of course, you can only think about one of them at a time. So maybe it's chosen stochastically. Right, so how can we train neural nets that can do these things? Now, I realize it's already, I've already been speaking for 40 minutes. And so the rest of the talk, I'm going to go a little bit faster and high level, but then, it's maybe the most, the answers to the big questions, at least the beginning of an answer. So we've started a new research direction with a type of neural nets that I'm very excited about, called generative flow networks, or GFlow nets. The first paper was published at the last NeurIPS in December.
we put out a very big theory paper that's submitted to a journal called GFlow-Net's Foundations, and 4 more papers in the last 3 months about how, various mathematical aspects of these objects and how they could be applied in this case, in this paper, in biological sequence design. I'm not going to explain. But let me try to explain what the GFlow-Nets are quickly, and then try to connect that with the cognitive science bits that I talked about earlier. So a GFlow-Net is a special kind of neural net that can represent very rich probability distributions over compositional objects. So compositional, in those graphs. So like in a sentence, you compose words together, you compose ideas together in a particular way. Just like in, if you think about a sentence and a parse tree, you could describe the same sentence in the same parse tree in different orders, and it would still be the same object. So there's a notion that we can construct the same object like a graph in different orders, and we found a mathematical way to do that properly. I'm going to skip those things, just go here, something that's maybe more intuitive. So at a very high level, a GFlow-Net is a neural net that sequentially constructs a compositional object, and through a stochastic process. So it learns a policy, and that policy you should understand as like an attention policy. What piece of knowledge, what is going to be the next thought, next content of my working memory? So at any point, so let's say at time t, there's a particular content. So here is represented as a graph with 1, 2, 3. So we have now, this is not so old, but then in the last 5, 6 years, we have been designing neural nets that can take as input graphs or pretty much any kind of data structure. So this kind of GFlow-Net would typically take such a data structure as input, a graph, and it would take another explanation to explain how we do that, but just trust me, we can do that. And then at the output of that GFlow-Net would be decisions about the next piece we want to add to the graph. So maybe you see the blue thing here, the edge with the node number 4. That's a piece of the graph that we'd like to add. So now my sequence of thought, constructs an explanation that's this little graph. It's slightly bigger, and then maybe at the next moment I add another piece, and so on. And the policy pi here chooses the next piece to add among all the ones that are reasonable in this context. So there is a competition between all of the possible pieces. And these pieces contain information about which rule should I apply, maybe the kind of rule that can relate variable 2 and 4 together, as well as the values of we pick variable 4 and we give it a particular value. Maybe it's a latent variable, an explanation for some of the things I'm seeing. Right? So this would go on sequentially. And in the GFlow-Net formalism, if after some of these we get a reward, and from a neuroscience perspective, this reward can come from many places, but I'm going to also argue that some of it can come from the network itself and the model of the world that the network embodies. Then we have training procedures to provide a gradient signal to the outputs of this GFlow-Net. And so then it's trained as usual when we use MacProp. That's another discussion, something I've been working on for many years, which is
how we could turn backprop into something that's more biologically plausible. And there are a number of things that have been proposed, and I have my pet solutions, but suffices to say that it's become more accepted now in computational neuroscience that something that has functionally the same power as backprop it could be implemented in the neural hardware. So what the GFlowNet sort of framework tells us is how to provide the training signals for the big thing when there's going to be the sequence of these internal actions that are really decisions, which module wins and what the content that's going to be put forward and broadcast to the whole brain. And then we use these rewards like in reinforcement learning. So the GFlowNet is a special kind of reinforcement learning. So how do we get a gradient signal for this network? Now, let me go back a little bit to this modular architecture idea, because in this picture, it's like we have this one gigantic neural net. But remember, I said that we want to divide knowledge into small pieces. Maybe you can think of this like little pieces of cortex that are experts, like in Barr's global workspace theory, and each of them represents a little module. So how does that connect with this big neural net? Well, it turns out that we can very naturally break this big neural net into small pieces, and each small piece is essentially now going to be a module that competes with the other modules. So now the process of selecting which piece to add corresponds to a competition between those modules. And we know a lot about that competition. So Stan Dehaene has been, and others in neuroscience have been studying what is happening when you're becoming conscious of something. There is a pattern, very striking pattern of activations and what's called ignition. A kind of dynamics is happening that allows different potential competitors to fight it off, and one of them is winning, and that information ends up available to every other part of the brain. So the softmax here, the attention that samples one of those potential thoughts, is implementing that what Dehaene and collaborators think they see in the brain. Now, there's another piece that I mentioned very quickly, which is, where is this reward coming from? So you could have it, what we call extrinsic reward in reinforcement learning. That is maybe, hunger and pain and things like this. But the kind of reward I'm most excited about as a machine learning researcher, as an AI researcher, is something that's more related to knowledge acquisition, like curiosity. The natural hypotheses that we've been exploring is that these modules would not only be experts at proposing the next thought, but also embody what in reinforcement learning is called a world model. So like, this rule, let's say that a particular expert knows is a sort of a general piece of knowledge that relates variables of different types. And that's sort of like a description of the relationships between the variables. Whereas when there's competition between the modules, it's to answer a particular question. Maybe, some of the nodes, some of the variables have been assigned, and now we're trying to find an extra piece to the puzzle. And that's called inference in machine learning. So the GFlowNet allows us to separate these two functions to represent the generic knowledge and to represent how to answer questions. So depending on what is going to be an input of that neural net,
and what is going to be an input of that module, it's like different questions, and then the answers you can think of like, well, the new piece that we just had added. So there would be, you know, in this vision, each module would be able to both answer a question about how compatible are the different values of these variables, and that we call that an energy function in our lingo. And you know, it could be an output that measures how, if you want, surprising that combination is. That's what energy is. And also another piece of the network that is able to, and is trained to be able to fill in the blanks. You know, if I have chosen some values for some of the variables that my rule is about, and it, you know, these variables are already there in my head, and I need to make a guess about another variable that's could be related with this rule. That's inference, and so the proposed thought for that rule might be a value for that variable which hadn't been assigned yet. If you want to learn more about the GFlow nets, I've written a tutorial, and I guess I'll grab the link and paste it in the chat. Oh, I guess you're it's going to be more difficult, but I'm assuming somebody will be able to carry that. Here, okay. So this is maybe for a different audience with more of a machine learning perspective. But for those who want to look, let me go back to my slides for a minute. Here, sorry. All right, sorry for the interruption. Yeah, let me summarize with some of the inductive biases that I've talked about. So these preferences or these assumptions about the world that may not necessarily apply to everything that the brain is modeling, but only the system 2 knowledge. So there is the preference for like organizing this high level knowledge into these reusable modules, and that we would be, when we think at the conscious level, be dynamically selecting a sequence of these that together form explanations, answers, plans, and so on. And it's this compositionality that biases a lot of the ability to generalize out of distribution. But there are other assumptions. So for example, we need this bottleneck that I've been talking a lot about. Only a few items at a time can be communicated between those experts. That's the working memory. Now each expert, because it receives the new contents of working memory at every moment, may have its local memory of all the past content, or at least a recent one. The other assumption I talked about is that those modules describe dependencies between just a few variables. And so it means that the dependencies between the high-level variables we think about are sparse. Now, even though these dependencies are sparse, you may have, you know, millions of them, right? I mean, and the brain is sufficiently large to accommodate that. What's important also is that the variables that these modules have knowledge about can be shared across multiple modules. That's why they need to talk to each other to come to an agreement, because for almost any decision, there are maybe conflicting constraints or sources of information that need to be combined together to make a choice. And then another assumption is that these pieces of knowledge, these that are selected,
these thoughts come about sequentially, each involving just one or very few modules. And finally, I didn't really have time in this talk to talk much about it, but the semantics of these variables is often causal and corresponds to the action side, the things that the agent does. For example, intentions of picking up a glass is something that is very localized. It involves only the glass compared to the millions of other things I could be thinking about. And that's another very strong assumption. And there are other things we could say about causality, but I'll stop here for today. And I'll be happy to answer questions, of course. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation fort intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ou à la maison? Oui, Vincent. Oui, est-ce que vous nous entendez? Là, oui. Oui, super. Et merci beaucoup. C'est fort intéressant de voir comment le monde de l'AI, les neurosciences cognitives se mergent. Beaucoup d'entre nous, on vient des neurosciences cognitives. Avez-vous une intuition en fait, que votre théorie pourrait générer des données qu'on pourrait aller mesurer pour peut-être faire l'arbitre entre, disons, le Global Neural Workspace et votre théorie? En fait, essayer de mettre l'épaule à la roue pour prouver votre théorie. Comment on pourrait s'y prendre? C'est une bonne question. Je n'ai pas assez réfléchi à cette question. Je suis en plein dans le développement de la théorie et des évaluations des détails là, de tout ça qui sont the devil is in the detail. Et c'est les articles que je vous ai montrés et d'autres qui sont en préparation. Ce que je propose n'est pas en compétition avec le Global Workspace Theory. C'est plutôt d'essayer de l'amener dans un langage qui serait plus compatible avec ce qu'on sait mathématiquement en intelligence artificielle, en apprentissage automatique. Donc, ça ne va pas nécessairement faire des prédictions qui sont contradictoires, mais je pense qu'il va y avoir des prédictions nouvelles qui vont sortir de ça, ou en tout cas, parce qu'après, une fois qu'on accepte le genre de cadre que j'ai discuté aujourd'hui, et un peu plus que je n'ai pas eu le temps de discuter, il y a pas mal de variantes possibles. Donc, ça va être intéressant là, de pouvoir évaluer ces variantes-là à travers des expériences, soit en neurosciences ou directement au niveau cognitif. Si je peux me permettre, juste une petite suite à la question. Est-ce que c'est possible que dans votre modèle, après le bottleneck, il y ait un changement dans les représentations entre les représentations, disons, de plus bas niveau et celles de plus haut niveau? Est-ce que c'est ce que votre théorie prédit? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, pour moi, les représentations, ça change tout le temps. Okay. C'est-à-dire, ça dépend de ce que tu appelles représentation. C'est-à-dire, les configurations des activités des neurones, ça change tout le temps. Ce qui ne change pas ou ne change pas rapidement, c'est les poids synaptiques. Donc, la sémantique qui mène à ces représentations-là, évidemment, elle change, mais lentement. Par contre, on a l'hippocampe. Okay? Donc là, on peut faire du one-shot learning et utiliser de mémoire épisodique. Bon, ça, mais ça, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui va aider l'implémentation de la théorie pour pouvoir gérer le fait que le genre d'algorithme qu'on utilise, par exemple, dans les réseaux de neurones modernes, avec la descente de gradient stochastique, ça ne fait pas du one-shot learning. Ça prend beaucoup d'itérations pour compiler la connaissance. Mais par contre, ça va généraliser beaucoup mieux qu'un truc qui fait juste stocker des mémoires épisodiques. Il n'y a pas de généralisation dans une simple mémoire. Okay? Mais par contre, ça a du sens d'avoir besoin de se rappeler
en tout cas, à un certain niveau d'abstraction, mon hypothèse, c'est que l'hippocampe ne stocke pas des choses de bas niveau, mais juste des représentations de haut niveau qui sont passées par le bottleneck, justement. Et donc, on va avoir besoin de répéter ça, pas nécessairement à un niveau conscient, ça peut se faire quand on dort, ça peut se faire quand on médite ou quand on n'est pas occupé par le monde extérieur. Donc, il y a des observations de neurosciences qui vont dans ce sens-là, où il y a la consolidation qui va faire en sorte que le type d'apprentissage, le gradient stochastique lent, mais qui permet d'extraire de la connaissance généralisable, va se faire graduellement et c'est ça qui va être appliqué ensuite pour répondre à une nouvelle question. Il y a une question en arrière. Oui, c'est une question en fait sur la continuité des comportements humains par rapport à la discrétisation des phonettes et dans quelle mesure en fait on peut introduire des pensées avec une topologie autre qu'un graphe en fait dans ce framework. Oui, non, mais en fait, c'est pas obligé que ce soit un graphe, c'est juste que c'est plus facile d'y penser comme ça. On peut même mettre des variables continues aussi. D'accord. Mais nos premiers articles se sont concentrés sur le cas discret qui est plus facile à instrumenter et à analyser mathématiquement, mais on peut tout à fait, là, dans le plus long papier, G-Flonet Foundations, on mentionne comment faire et j'ai plusieurs étudiants qui travaillent sur le cas continu. Mais ouais. En fait, n'importe quelle représentation qu'on peut construire par une séquence d'actions, ces actions peuvent être continues ou discrètes, ça peut fitter dans le cadre du Flownet. Merci. Moi, je sais que j'ai des pensées visuelles, géométriques, qui ne sont pas toujours exprimées de manière clairement verbale, même si je peux essayer de l'expliquer verbalement. Donc, il n'y a pas que des symboles. Oui. Bonjour, professeur Bengio. Dans le contexte d'essayer de reproduire une intelligence artificielle comparable à HAL dans Space Odyssey 2001, est-ce que vous jugez que soit c'est nécessaire de développer d'abord les fonctions primaires inférieures pour ensuite travailler sur les fonctions supérieures, ou les deux peuvent aller en parallèle, ou les deux sont indépendantes et on peut tout de suite aller avec les fonctions supérieures en ayant des fonctions inférieures comme développées assez primitivement? Bon, d'abord, dans les dernières décennies, on a fait pratiquement que les fonctions inférieures dans l'apprentissage automatique. Donc, les deep learning, ça ne touche pas vraiment aux fonctions supérieures. Et je ne pense pas qu'on puisse... L'intelligence artificielle classique, c'est essayer de faire juste la partie supérieure tout seul, en espérant que quelqu'un nous fournisse les symboles de départ. Ce qui va dans certaines situations, mais en général, n'est pas suffisant. Donc, si on veut construire un robot, on a besoin des deux ensemble. Puis, des choses qu'on a appris en apprentissage automatique, c'est que pour que ça fonctionne bien, un système qui a plusieurs parties comme ça, il faut que le système soit tuné, appris, entraîné conjointement, que les morceaux s'adaptent en fonction de la présence des autres. Donc non, je ne pense pas qu'on peut le faire séparément. On peut faire la partie genre perception, comme on fait aujourd'hui déjà en deep learning, tout ça, mais il va nous manquer des capacités justement dont j'ai essayé de parler aujourd'hui. OK. Et d'abord, votre projet, en ce moment, des fonctions supérieures, de ce que j'ai cru comprendre, dans le fond, vous espérez que ça avance en parallèle avec les autres? Non, pas en parallèle. Les réseaux de neurones qu'on essaye d'entraîner, ils font les deux. Ah, OK. Ils apprennent des représentations perceptuelles, éventuellement des skills, c'est-à-dire des représentations motrices, avec des abstractions à la fois de l'un et de l'autre, et les relations de haut niveau qui existent entre ces abstractions-là. Tout ensemble. Il faut que ce soit tout ensemble. Je suis assez convaincu. Question de la maison. Caroline Desmarteaux. Bonjour. Oui, puis
l'apprentissage artificiel n'est pas mon expertise, mais de ce que je crois comprendre, il y a un espace sur lequel je m'interroge dans la mesure où la conscience, la relation avec les plus hauts niveaux, justement, quand un aspect qui est bidirectionnel, dans la mesure où ce savoir-là qu'on accumule est aussi incarné, puis ça nous permet, vous l'avez dit, cette conscience-là elle repose sur une agentivité qui prend racine dans le besoin d'action, dans la possibilité d'action, dans l'intention d'action. Les systèmes qu'on vous décrivez ne pourront pas agir sur les données. Donc, cette absence Si, tout à fait. Non, Ok, tout à fait. C'est même essentiel. Oui, OK. Si on veut, j'en ai parlé un peu quand je parlais de causalité. Si on veut apprendre une représentation causale, c'est essentiel d'avoir ce qu'on appelle des interventions, c'est-à-dire des actions. Maintenant, on ne peut pas directement commander au verre de venir dans ma bouche. Je vais peut-être pas tout à fait réussir mon intention. Donc, il y a un décalage entre mon intention et ce qui arrive réellement dans la réalité. Et donc, ça correspond à la différence entre l'intention et les actions motrices que je fais. Et on doit apprendre ça. Et en reinforcement learning, c'est ce qu'on fait, en gros. Je veux dire, mais les gens ne savent pas comment construire une hiérarchie de ces commandes de haut niveau. Même, il y a des théories qui ont été proposées depuis une vingtaine d'années, dont par Doina Prokop, qui est avec moi à Milan, et qui est d'ailleurs une des autrices de l'article de base de GFlowNet. Mais moi, ma conviction, c'est comme vous dites, c'est qu'il faut apprendre tous ces morceaux-là ensemble. Par exemple, la notion d'objet au niveau perceptif, c'est relativement compris et en tout cas accepté en sciences cognitives que ce n'est pas indépendant du fait qu'on puisse agir sur ces objets. Donc, voilà, je pense que il y a une raison pour ça. À la lumière de ça, donc, le cerveau humain, la conscience humaine est quand même un objet qui repose sur des biais. On commence à biaiser les humains. Est-ce que cette machine-là a l'opportunité et le risque de aussi, en fait, reposer sur certains biais, c'est-à-dire que nos apprentissages vont orienter les apprentissages qu'on fait ultérieurement, ça devrait être la même chose dans ce modèle-là, donc. Oui, en fait, une des choses intéressantes, c'est que si on réussit à avancer sur ce programme-là, ça pourrait nous aider à réduire les problèmes de biais dans l'apprentissage automatique. J'ai expliqué pourquoi. Fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on a des biais, par exemple, dans des systèmes qui ont été entraînés sur ce qui se passe sur Internet? Les gens jasent sur Internet, puis il y a plein disons, de biens conscients ou conscients qui propagent des valeurs avec lesquelles collectivement on a décidé qu'on n'était pas d'accord. Donc, on s'est donné des normes sociales contre le racisme, le sexisme et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui suit ça. Et donc, quand on collecte des données puis qu'on entraîne un réseau de neurones sur des milliards de données, mais lui, il va boire tout ça. Il ne sait pas qu'est-ce qui est bon ou pas bon là-dedans. Mais un être humain, on va pouvoir lui dire, mais ça, c'est la règle qu'on s'est donnée collectivement. Il y a des raisons pour ça aussi, mais disons, au premier degré, essaye de tenir compte de ça dans tes actions. Puis, je vais essayer de rendre ça un peu plus, disons, personnalisé. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des pensées, puis là, pour interpréter une situation, puis de me dire, oui, mais là, c'est biaisé, là. Je suis en train de ma pensée, elle est pas en accord avec mes valeurs. Et là, je décide de ne pas nécessairement agir dans le sens de ma première impulsion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est justement le système 2 qui est entré en ligne. C'est que dans nos connaissances, on va intégrer qui vont amener à nos décisions. On ne va pas seulement avoir tout ce qu'on a expérimenté, mais aussi, mettons, des règles sociales, dans ce cas-là, des normes sociales qu'on a acceptées, qui ne sont pas exprimées sous la forme d'expériences qu'on a vécues nécessairement, mais qui sont exprimées à un niveau verbal, par exemple, au très haut niveau, et qui vont pouvoir, par exemple, inhiber des réactions impulsives qu'on aurait pu avoir. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, ce que je dis, c'est que d'incorporer le système 2 dans les réseaux de neurones, ça va nous aider à combattre les problèmes
de biais, de discrimination qu'on sait qui existent dans les systèmes d'intelligence artificielle actuels. Après, il faudra qu'on fasse les bonnes choses avec, mais on aura les outils. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et merci pour la présentation. Bon, en fait, vous avez mentionné, par exemple, le cas où les humains peuvent apprendre à partir d'un exemple. Par exemple, si on me montre une image d'un chat, parce que je suis arrivé à Montréal, je ne connaissais pas la poutine, on m'a montré une image d'une poutine. Généralement, si on me montre la poutine, je vais reconnaître en fait. Et en fait, il s'avère que les êtres humains arrivent à faire ça parce qu'ils ont des connaissances dans d'autres domaines qui les permettent en fait d'apprendre très rapidement à partir d'un seul exemple dans d'autres domaines. Et cela fait appel aux types d'apprentissage comme le meta learning. En fait, j'aimerais savoir comment on peut adapter Deep Neural Net au meta learning parce que dans le cas de Deep Neural Net, les états sont spécifiés à l'avance et Non. Les actions, en fait, Non. Ils ne sont pas spécifiés à l'avance. C'est quelque chose qui peut émerger de manière complètement non supervisée. Mais je vais essayer de répondre à votre question principale. Ce qui motive une grande partie de ma démarche, c'est justement le problème que vous posez. Comment est-ce que les humains réussissent à généraliser, mettons, une nouvelle catégorie d'objets à partir de si peu d'exemples? Là où les meilleurs systèmes qu'on a aujourd'hui auraient besoin de beaucoup d'exemples. Et fondamentalement, c'est une question de représentation de la connaissance. Donc, il n'y a rien de magique. C'est juste qu'on a réussi à décomposer nos connaissances en parties bien factorisées qui font en sorte que quand vous entendez parler de poutine ou que vous voyez une poutine, que vous dégustez une poutine, vous allez pouvoir vous construire une représentation de ça qui n'est pas tabulaire à ça, qui va être construite à partir des concepts que vous connaissez déjà. Et il y aura très peu de nouveautés qui seront nécessaires pour construire le nouveau concept Poutine. Et ça veut dire que peu de bits d'informations, donc peu d'exemples sont nécessaires pour vraiment avoir compris c'est quoi une Poutine. Et donc, c'est vraiment à la base une question de représentation de la connaissance. Cette histoire de modularisation dont je parlais, c'est ça que ça essaye d'atteindre, c'est-à-dire quelle sorte de structure dans nos réseaux de neurones et de cadres d'entraînement vont faire en sorte que la connaissance va se décomposer de la manière qui, justement, permet de généraliser le mieux à des changements, à des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles catégories, des nouvelles situations, en réutilisant les parties qu'on connaît déjà. Mais oui, c'est vraiment la motivation principale. Puis c'est pas, je dis pas que je sais comment le faire, mais que on avance sur ce chemin, puis presque tous les articles qu'on écrit, notre évaluation quantitative, c'est pour répondre à ce genre de questions. Si on entraîne sur des données, puis qu'après ça, on va mesurer sur des nouvelles données ou qu'on va permettre au système de s'adapter sur des nouvelles données, combien d'exemples ça lui prend pour s'adapter, à quelle vitesse il va apprendre, ou est-ce qu'il va bien généraliser rapidement? Merci de la question. Merci. À la maison, il y a Pierre Bélec qui voulait poser une question. Pierre? Oui, merci beaucoup pour la présentation. En fait, quand vous avez parlé de la théorie du Global Workspace, moi, ça me fait penser notamment à ce réseau récent, la CLIP, qui va être entraîné à la fois sur des images de vision et sur du texte, donc des vidéos et du texte qui annotent le contenu de la vidéo, avec une branche pour la vision, une branche pour le langage et puis un espace commun. Est-ce que vous pensez que ce type de réseau entraîné sur de vastes quantités de données peut réussir quelque part à apprendre des représentations causales et des quantités abstraites très compactes le type de réseau de clip, tu veux dire? C'est ça. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment quelque chose de radicalement différent en termes d'architecture? Radicalement différent. Mais on a fait des progrès. Je veux dire, par exemple, depuis 2014-2015, on a développé dans les architectures de réseaux de neurones les mécanismes d'attention qui sont utilisés dans le clip. Et ça a été un game changer.
Mais selon moi, c'est juste le début de quelque chose parce que ces mécanismes d'attention qui sont évidemment au cœur de processus conscient, ils donnent un pouvoir d'expression, par exemple, de justement réutiliser le même morceau de réseau de neurones sur d'autres inputs. C'est ça que ça fait, hein, les transformers. Donc, qui nous donnent déjà des avantages importants, mais par exemple, je pense qu'on a encore trop cette notion d'avoir un gros morceau sans réfléchir, par exemple, au fait qu'on peut réutiliser n'importe quelle combinaison de morceaux. Donc, dans un transformer, on ne peut pas combiner les morceaux n'importe comment. Ce que j'ai lu, évidemment, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est qu'au niveau du cortex, avec un peu d'entraînement, on peut contrôler n'importe quelle région du cortex. On peut s'entraîner à porter attention et à contrôler n'importe quelle... C'est-à-dire qu'en fait, la modularisation, la capacité à sélectionner une partie de ce qui se passe puis d'en faire un focus, soit de perception ou d'action, elle semble être comme pluripotentielle à travers le cortex. Donc, c'est une capacité de modularisation qui n'existe pas là, dans les architectures comme Clip ou les transformers. Mais pour moi, on n'est pas à des années-lumière de ce que je dis. Là. Une fois qu'on va avoir mieux compris les principes sous-jacents, il y aura beaucoup de choses à essayer là, qui pourraient nous ouvrir des portes. Merci, Pierre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la maison? Non. Ah, Laurent. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Concernant les GFlowNet, est-ce que c'est... donc, vous avez parlé... est-ce qu'ils sont entraînés une tâche à la fois ou ça peut être pour plusieurs tâches? Puis, est-ce que le network va retenir ce qu'il a appris pour une tâche, même si on l'entraîne par la suite pour une autre tâche, ou il va avoir le catastrophic forgetting qui est souvent le cas dans les réseaux de neurones? Merci de la question. On ne s'est pas encore penché là-dessus, mais je vais te dire qu'une des motivations pour ce genre de système-là, c'est pour éviter le catastrophic forgetting, enfin, ou le minimiser, parce que les humains aussi sont, dans une certaine mesure, sensibles à ça. Puis, en fait, le problème de généralisation à des nouvelles situations, puis le problème du catastrophic forgetting sont très, très proches quelque part. Je vais essayer d'expliquer. J'en ai parlé un petit peu dans ma présentation, on a développé des méthodes où on essaie d'entraîner d'une façon que les morceaux de connaissances vont se factoriser en plusieurs modules. Puis, l'hypothèse, c'est qu'une bonne factorisation, puis c'est comme ça que ça va être entraîné, ça fonctionne pour ça, c'est que quand il y a des changements, justement, d'une nouvelle tâche, il n'y aura pas besoin que tous les modules se réentraînent. Donc, l'idée de l'attention qui se focus sur juste quelques modules, c'est que c'est aussi seulement ces modules qui vont être adaptés. Donc, tout le reste n'est pas dérangé. Donc, d'abord, premièrement, si on a un très bon modèle du monde, une très bonne factorisation des connaissances dans ces modules-là, peut-être qu'on n'a même pas besoin d'adaptation. C'est-à-dire, les humains, souvent, tu les amènes dans une nouvelle situation, puis ils n'ont pas besoin de s'entraîner, ils trouvent les solutions directes. Okay, bon. Ça, c'est la première chose, c'est que si tu as un bon modèle qui est bien factorisé, tu peux recombiner tes connaissances d'une nouvelle manière, raisonner, etc., puis trouver des solutions sans même avoir besoin de pratiquer beaucoup. Deuxièmement, s'il y a vraiment des choses nouvelles, tu veux que ça affecte le moins de parties de ton système, parce que si tu as 1 milliard de neurones, que toutes doivent s'adapter, mais ça veut dire aussi que toutes les autres choses que tu as apprises avant vont être perturbées. Mais si c'est localisé dans quelques modules, tout d'un coup, oui, peut-être tu as dérangé un peu, mais pas tant que ça, parce que c'est juste ces modules-là qui vont être modifiés. Donc, ça, je pense que ça va être un ingrédient important pour le genre de robustesse à l'apprentissage séquentiel. Une autre manière de réfléchir à ça que j'aime bien, c'est relié à l'approche qu'on appelle le Model-Based Reinforcement Learning. Donc,
dans le Model-Based Reinforcement Learning, on a comme, si tu veux, 2 réseaux de neurones. Puis j'en ai parlé un petit peu, qu'il y avait la partie qui fait l'inférence, qui répond à des questions, puis la partie qui représente les connaissances, comme les règles. Bon, la partie qui représente les connaissances, c'est ce qu'on appelle le modèle en Model-Based Reinforcement Learning. C'est la structure causale du monde, puis les lois de Newton, etc. Et la partie inférence, c'est ça qui te permet de prédire instantanément, là, quand tu vois une balle tomber, qu'est-ce qui va arriver. Tu n'as pas besoin de faire des calculs dans ta tête. Et ce que ça fait, ça, c'est que ton modèle, il est beaucoup plus... Il essaie d'expliquer toute ton expérience de vie, finalement. Il n'est pas juste spécialisé à une tâche. Il essaie de, implicitement, être cohérent avec tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. Ça a l'air difficile, mais c'est ça la commande. Par contre, la partie qui fait de l'inférence, elle est plus spécialisée. Elle est habituée, elle est entraînée. Elle ne peut pas être entraînée à répondre à toutes les questions tout le temps, ce n'est pas possible. Elle va être spécialisée au genre de questions auxquelles elle a été confrontée plus souvent. Puis souvent, on n'a pas besoin de changer notre modèle du monde, on a juste besoin de se pratiquer plus à faire l'inférence dans les contextes qui nous intéressent. Il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui vont dans le genre de design que j'entrevois, qui vont faire en sorte que le problème de catastrophic forgetting va être beaucoup réduit. Puis, dernier élément, la mémoire. Okay. En fait, tout le problème du catastrophic forgetting vient du fait qu'on fait une hypothèse qui, selon moi, est abusive, qu'on n'a pas accès à toutes nos anciennes expériences. Mais tu sais, dans ton cerveau, tu peux stocker toute ta vie là, plusieurs fois facilement. Maintenant, tu n'as peut-être pas accès à tout, là, mais peut-être à un niveau abstrait, si tu avais, tu sais, ta mémoire épisodique, elle peut remonter loin. C'est juste que c'est difficile d'aller chercher les éléments. Mais peut-être qu'il y a quand même des choses qui se passent à un niveau inconscient qui fait que tu continues à te pratiquer quelque part avec tes anciennes expériences et à rester cohérent avec tes anciennes expériences. OK, merci. Si je peux juste rapidement faire une relance là-dessus. Oui. Je me demande, donc, si le réseau apprend une tâche au début, puis ensuite veut apprendre une seconde tâche, comme vous dites, il y a moyen de juste modifier certains modules, mais je me demande, mais je me demande si, par exemple, le contenu de la deuxième tâche est très différent. Oui, il y aurait moyen de juste modifier certains modules ce qui donnerait des représentations plus robustes que de tout modifier, que de modifier davantage. Mais comment le réseau, lorsqu'il est seulement à sa deuxième tâche, va savoir qu'il faut modifier moins de modules? Et est-ce que ce savoir-là, justement, devrait, comme nous, c'est possiblement qu'on sait ça parce qu'on a déjà on a déjà vu beaucoup de tâches. Oui, non, mais je veux dire, avant, juste dans notre cerveau, puis suite à l'évolution, on a déjà des biais qui sont présents avant même. C'est clair. Ouais. Donc, est-ce que ça, ces biais-là, parce que là, le réseau est entraîné à partir de poids aléatoires, j'imagine? Oui. C'est sûr. Mais peut-être, pour ce qui est des biais, des biais inductifs, dans un sens positif du mot biais, là, pour ce qui est des biais inductifs que l'évolution a mis en nous et que nous, on ne sera pas nécessairement capable de mettre dans nos réseaux de neurones artificiels, ça va devoir être compensé par plus d'apprentissage, plus d'exemples. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que pour apprendre la même tâche, on a besoin de beaucoup plus de données aujourd'hui que ce qu'un bébé de 2 ans a besoin. Là. Merci. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Vas-y. Très rapidement, Yoshua, on a beaucoup d'étudiants dans la salle, et donc beaucoup d'étudiants en psychologie, neurosciences cognitives. Donc, je me mets à la place de certains ou de beaucoup qui trouvent ça super intéressant, le rapprochement entre intelligence artificielle, neurosciences cognitives, psychologie. Et je me dis, pour certains, ils se disent, si je veux aller vers ça, moi, ce que je vais faire, je vais acquérir ce qu'il faut en termes de bagages pour aller programmer, faire la programmation, apprendre des outils à un apprentissage profond. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je sais que je n'aurai pas les moyens avec ma formation d'aller vers ça, mais je peux peut-être quand même apporter un autre type d'apport pour justement cette interface et
travailler avec des collègues en IA, mais en apportant des connaissances plus peut-être en psychologie, en développement, en neurosciences cognitives pures. Donc, je te parle maintenant de la deuxième catégorie, justement celle-ci. Quel serait le type de connaissances ou de recherche que tu encouragerais certains étudiants à aller poursuivre s'ils veulent pouvoir collaborer, pas nécessairement être des développeurs en IA, mais collaborer avec des chercheurs qui vont développer l'IA de demain? Ben, c'est comme dans n'importe quelle collaboration multidisciplinaire. Il y a un effort à faire des deux bords. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, bon, moi, je lis des choses de neurosciences cognitives et ça veut dire que des chercheurs en neurosciences cognitives vont devoir lire des choses en intelligence artificielle, être capables de, pas nécessairement programmer eux-mêmes, pas nécessairement comprendre les maths là, pour approuver des théorèmes, mais être capable au moins de lire les articles puis d'avoir une assez bonne idée de l'idée générale. Et ça, c'est un travail. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Et après, ça va être plus motivant si on fait ça dans un contexte de collaboration avec d'autres personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu, à répondre à de nos interrogations. Donc oui, je pense que c'est à travers des collaborations multidisciplinaires comme ça que ça va être le plus fructueux parce que la littérature dans votre domaine, elle est tellement vaste, c'est impossible pour quelqu'un de notre bord d'aller chercher toute l'information qui est là. Et bon, mais vice-versa. Donc, ça doit être complémentaire. On n'arrivera pas juste en y pensant indépendamment chacun de notre bord. Merci. Dernière question, on ne va pas trop abuser de votre temps, professeur. En lien avec ce que Karine vient de poser. Vas-y, Guillaume. Quel serait en fait le type d'expérience en neuroimagerie fonctionnelle qui pourrait aider à mieux comprendre l'implémentation des GFLONet dans le cerveau, en fait, s'il y a un équivalent? C'était la première question que j'ai eue. Et j'ai répondu que je n'avais pas assez pensé à la question. Mais grosso modo, cette hypothèse de modularisation puis de l'information qui va être propagée d'une région du cerveau vers d'autres régions qui ont été activées dans une ignition consciente, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir étudier. Est-ce qu'on a les outils technologiques aujourd'hui en neurosciences pour faire ça? Peut-être, peut-être pas. Là, j'ai pas moi les réponses à cette question-là, mais c'est sûr qu'on va vouloir décortiquer ce qui se passe là. Par exemple, question, est-ce que quand il y a une ignition, là, est-ce que c'est juste un module qui remporte ou c'est une coalition? Puis si une coalition, c'est-tu 2, c'est-tu 3 ou c'est-tu 25 ou c'est-tu 500? C'est ce genre de questions que l'imagerie pourrait peut-être nous aider à clarifier. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre présentation, professeur Bengio. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Le pain fromage pour Yoshua. Oui, exactement, pour le vin et chips. Oui. Ben, merci de m'avoir écouté, merci de votre attention, puis j'espère que ça stimulera beaucoup de réflexion et de collaboration avec les chercheurs en IA. Merci beaucoup encore. Au revoir.